Thank you very much, and over to Aditya. Check. Hi. Satish Garu, thank you so much for coming to the Way2 News Conclave. Pleasure, sir. Pleasure is mine. Right. We had 3 people did not come down. I mean, they were unable to be there. So, it's you. I mean, like in our language, absent. Done. So, ఒక సంవత్సరంలో 1,00,000 మంది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే what is it that the university, Aditya University, is now trying to do? Sir, do you want to answer me that what will be our contribution or... okay. So normally, see, first of all, 1% will be the success rate in entrepreneurship. So the main reason here is that students లోపలికి వచ్చినప్పుడు they have a lot of aspirations. నేను అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పి చాలా aspirations వస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒకటి మనకు ఆ ఎకోసిస్టమ్ క్యాంపస్లో ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సోషల్ చుట్టూరు ఉన్న గ్యాదరింగ్స్ ఏమవుతాయంటే పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్. సో మన దగ్గరికి వచ్చే స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం అంతా కూడా మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే టీచర్స్ అవనివ్వండి ఏమన్నా ఫస్ట్ యూ సెక్యూర్ యువర్ సెల్ఫ్ బై గెటింగ్ ఎ జాబ్. అయిన తర్వాత నువ్వు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆలోచిద్దాం, అప్పుడు రిస్క్ తీసుకుందాం అని చెప్పి చాలామంది చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ లైక్ థర్డ్ ఇయర్ వరకు ఆ ఇంటెన్షన్తో ఉన్న స్టూడెంట్ ఆ టైంలో వెనకాల ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బట్టి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వెళ్దామా వద్దా అన్న ఒక దాంట్లో డైలమాలో ఫస్ట్ జాబ్ సెక్యూర్ చేసుకుంటాడు. బట్ జాబ్ సెక్యూర్ చేసుకోగానే ఇమీడియట్గా ఇంట్లో ఏం చేస్తారు, ఈఎంఐలను అది కొనడం ఇది కొనడం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే లైక్ ఆ లోన్స్ తీర్చడం వీటిలో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ రిస్క్ తీసుకునే అపిటైట్ అంతా కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతుందండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఓన్లీ 1% సక్సెస్ రేట్ యాజ్ ఎ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. బట్ వెన్ యూ లిజన్ టు దట్ టర్మ్, అంటే ఒక సంవత్సరంలో 1,00,000 మంది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ బయటికి రావాలి, అలా అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక 10 yearsలో, లేకపోతే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నువ్వు వెళ్తుంది అలాగా అన్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ రియలిస్టిక్ ఫర్ యూ? అంటే వెన్ యూ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ ద స్కిల్ గ్యాప్ కానీ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఇట్స్ అంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడెడ్ ఆ ప్రాపర్ సెటప్ అని ఇవ్వగలగాలి. రైట్ లైక్ రైట్ యాజ్ అ సెడ్ లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్ చాలామంది ఫేస్ చేస్తుంది ఏంటంటే అలా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి తెలుసు. సో బీయింగ్ లైక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫ్రమ్ ద లైక్ బిజినెస్ కాబట్టి ఐ నో వాట్ ఇస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. బట్ నా కింద ఉన్న ఫ్యాకల్టీలో ఎంతమందికి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తెలుసు, ఎంతమంది ఎంకరేజ్ చేయగలరు? బికాస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ఫెయిలియర్. సక్సెస్ విల్ బి ఓన్లీ 1%. బట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్కి కూడా ఉండి నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి ఎంతమంది ఎంకరేజ్ చేయగలరు, ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంతమంది తీసుకోగలరు పాజిటివ్గా. And the timeline which the student spends with the faculty member is hardly 2 to 3 hours in a day. Remaining time he is with his friends, remaining time he is with his family members. So total overall lo ఒకసారి పుష్ అంటూ స్టార్ట్ అయితే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ నా క్యాంపస్లో దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 220 స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ 14 different startups. Okay. They're all spread over ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఉన్నారు, ఫార్మసీ పిల్లలు ఉన్నారు, బీబీఎం పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఇందులో ఎంత ప్రోడక్ట్ వీళ్ళు వర్క్ చేసినా వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ బయటికి తీసుకొచ్చి ఎంతమంది నిలబడుతుందంటే ప్రాబ్లీ అరౌండ్ లైక్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అరౌండ్ 12 or 13 has came up in the last few 10 years. ఓకే. సో దీనికి ఇప్పుడు వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎక్స్పోజర్ తప్పితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంత సపోర్ట్ అంత లేదు. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు ఇనిషియేటివ్స్ బట్టి ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ వేర్ ఇన్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ స్పీకింగ్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ థింకింగ్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. మైట్ బి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years, but as under 20 years there is a possibility. Understood. Okay. I've spoken to your father a while ago and we've interviewed him and all. Now that I'm sitting with you, Enti, what is the change that is going to come in the education system? How are you being prepared for the next decade entirely? Sir, first thing is AI అండి, artificial intelligence. What are you doing with AI? Okay, let's talk about it. So the basic thing here is with AI is that basically everyone is talking about like AI is a separate buzzword అయిపోయింది. Buzzword and everyone is treating it as a separate technology. Right. But after interacting with couple of people నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ లాంటి ఏరియాస్లో టెక్నికల్ గైస్ ఎవరైతే ఏఐ నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏఐ నేర్చుకోవడం వల్ల జాబ్స్ పోతున్నాయి. ఓకే. ఓకే. బట్ వేరస్ ఇన్ కోర్ సెక్టర్ మీరు ఏఐ ఇంటిగ్రేట్ చేసి నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు జాబ్స్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఓకే. బట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్. ఐటీ సెక్టర్ ఎవ్రీవన్ ఈవెన్ ఆల్ ద మీడియా ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏఐ మన గూగుల్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ 30% ఆఫ్ ద కోడింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై ఏఐ. సో వై డూ వీ నీడ్ ఇంజనీర్స్? రైట్. We need people with those talents who can check whether the generated code is effective or not. Right. Did you try to replace your teachers or your professors with AI by any chance inside the house? Then we are trying to enhance our professors using AI. Okay. How are you doing that? So ఇప్పుడు మేము recently we conducted a lot of faculty work development workshops wherein we had introduced them to a lot of AI tools.
Okay. So for example, while teaching methodologies ane AI ela vaadali. Okay. Annathu వాళ్ళు చెప్తే that is where like they can understand what AI is, how it's enhancing their teaching productivity. In turn, that can give an overall exposure to the student. Okay. Like this is what is AI. అంటే AI అని అందరూ బజ్ వర్డ్ ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ వాట్ ఇస్ ఇట్ AI? మనం చేసే పని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఎలా చేయగలం, that is what is AI is, artificial intelligence, right? So for example, ఇప్పుడు AI companions are coming in, right? And it can go up to certain extent. For example, like you got a 100 or 200 emails in your inbox. Okay. So your AI can tell you which are the priority emails. Okay. Right, these are the priority emails. And if you tell the AI assistant, just draft an email and send a reply to them, it can do its own tone. It's saving my time. Right. A basic stuff ki ante, are we becoming lethargic or something on those lines? That's one. Second, when you're saying introducing tools to your faculty and all of that, change management is something that people are rigid to, right? Right. How are you dealing with that? Now, initially when we had done the FDP, everyone was so excited because everyone is talking about AI. But in reality, now every semester we need to check. మీరు ఈ సెమిస్టర్లో ఎంత AI టూల్స్ వాడారు, AI టూల్స్ వల్ల మీ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత పెరిగిందని చెక్ చేస్తున్నాం. Okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాదర్ దెన్ గోయింగ్ విత్ అ పనిష్మెంట్ మోడల్, వీ నీడ్ టు గో విత్ అ రివార్డింగ్ మోడల్. ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారో వాళ్ళకి ఏ విధంగా రివార్డ్ చేస్తారు ఫ్యాకల్టీకి, వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మిగతా ఫ్యాకల్టీని గ్రూప్స్గా ఏర్పాటు చేసి హౌ ఇస్ దట్ యువర్ AI టూల్ విచ్ యూ హ్యాడ్ పిక్డ్ అప్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ద రిజల్ట్స్ అంత వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ కమ్ అండి. కానీ ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతుందంటే టెక్నాలజీ చేంజింగ్ సో ఫాస్ట్, పర్సన్ నీడ్ టు అప్డేట్స్ అంత ఫాస్ట్గా అవ్వట్లేదు. దట్స్ అ మేజర్ ఛాలెంజ్ హియర్. Understood. Coming to the part where number of students graduating versus graduating with the skill set that is required for the market. How is it that you're doing any different? Okay. So recent survey prakaram all India survey for higher education dantlo, if 1 crore students are passing out from India, only 45% students are employable. Okay. This is with respect to all the courses. Right? So దీనికి సంబంధించి what are the skill sets required for the current industries? One is problem solving skills, critical thinking, and most important is communication. So దీనికి సంబంధించి మా యూనివర్సిటీలో what we did is, first of all we started with the communication part. ఎందుకంటే మాకు వచ్చే పిల్లల్లో maximum అంతా కూడా we made sure every student who is coming into our campus is above 60%. Second class వాళ్ళు మేము తీసుకోవట్లేదు literally. Okay. So 60% above on a student ki, and we are offering a lot of scholarships, even 100% scholarship on the tuition fees, 75%, 50% based on their +2 marks avanavandi, leta MSET score avanavandi, leta JEE score avanavandi, ela వేరు conditions పెట్టుకుని we are trying to attract good bright students. Okay. So that is where learning curve andi వాళ్ళకి మనం పెద్ద నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు. The most important crucial part when we are observing the placements, because we keep on talking to a lot of HRs, the first and foremost point they say is, Satish, my students chala bagunnaaru technical ga, but they're not they're not communicating properly. Okay. So the English is being a major challenge. So what we have done is Cambridge Wall 30 and tie up complete gani a complete program, right, which is spread over the complete first year, where we are completely training on LSRW skills as well as assessing on that. ప్లస్ ఒక BEC సర్టిఫికేషన్ ఒకటి, కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ ఒకటి వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా ప్లాన్ చేస్తామండి. Okay. సో దట్ వీ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో ఐఎమ్ ఈగర్ టు సీ హౌ ద సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్. దట్ ఇస్ ద ఇనిషియేటివ్ విచ్ వీ టేకెన్ టు ఓవర్కమ్ ది కమ్యూనికేషన్ పార్ట్. Okay. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆర్ కోడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మేము ఒక ఇన్హౌస్లో టీ హబ్ అని చెప్పి, మా ఓన్ టెక్నికల్ హబ్ అని చెప్పి ఒక ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇట్ హెస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద అకాడమిక్స్, బట్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ సేల్స్ ఫోర్స్ సర్టిఫికేషన్ అవనివ్వండి, లేదు పెగా సర్టిఫికేషన్ అవనివ్వండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ నో సర్టిఫికేషన్స్ అవనివ్వండి. సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దర్ అకాడమిక్స్, రెగ్యులర్ టీచర్స్ కాకుండా సెపరేట్గా మేము ట్రైనర్స్ని తీసుకుని ఇండస్ట్రీకి పంపించి వాళ్ళని ట్రైన్ చేయించి, apart from their class hours, we're actually training the students. Okay. So that is, it's almost like 9th year we have been doing it. And that is the reason why our placements are progressing very well. So even last year we crossed around 75% of the students got placed in various offers, starting from 3 lakhs to highest. Last year aithe ganaka we touched around 36 lakhs with the highest package. And on top of it, we are also encouraging the students to learn Japanese language. Okay. From last 3 years, we are doing that. Why Japanese though? So again, Japanese lo there is a decline in the population. In the CM gar kuda chepparu, there is a decline in the population. Japanese was one of the country. So students are having technical skills and and they learn the Japanese language. There are opportunities where they are being placed from 25 lakhs to 45 lakhs package. Okay.
సో మన స్టూడెంట్స్కి ఏం కావాలి, జాబ్ కావాలి. అండ్ వెన్ యూర్ యాడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లేవర్ టు ఇట్, ఇట్స్ అ వావ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దమ్. బట్ ద స్క్రీనింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్. సో దానికి ఒక సెపరేట్ టీమ్ని పెట్టి, ట్రైనర్స్ని పెట్టి, లైక్ వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ద కంపెనీస్ విత్ ద జపాన్ డైరెక్ట్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు మేక్ ష్యూర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్. అండర్స్టూడ్. స్టూడెంట్స్ దీస్ డేస్ ట్రెడిషనల్ జాబ్స్ కాకుండా దే ప్రిఫరింగ్ ఫర్ నాన్ ట్రెడిషనల్ జాబ్స్, న్యూ ఆపర్చునిటీస్, నాట్ ద రెగ్యులర్ ఇది కదా. డిడ్ యూ సీ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఆంధ్ర రీజన్? Their behavior or their picking towards their degree అవ్వచ్చు or లేకపోతే అట్లాగా? లేదండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ఇంజనీరింగ్. దేర్ లైక్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వుడ్ బి ఇంజనీరింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మాత్రం కొద్దిగా బిజినెస్ టెన్షన్ ఉన్నా దేర్ గోయింగ్ ఫర్ బీబీఎం అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అంత వేరియేషన్ అయితే ఈ మధ్యకాలంలో నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. బట్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఎస్, like స్టూడెంట్ థాట్ ప్రాసెస్లో like they're joining engineering, but they had a passion towards photography, they had a passion towards film making. So like what we are trying to convince students is you complete your engineering, at the same time you follow your passion. Okay. ఎందుకంటే మాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆర్యా మూవీ ఆర్ పుష్ప మూవీ డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు మా దగ్గర ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. సో లైక్ ఈ లింక్స్ అని అట్లా మా ఆదిత్య నుంచి మూవీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన వాళ్ళ లింక్స్ ఉండడం, ఆ ఇంపాక్ట్ మా పిల్లల మీద చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. హ్యావింగ్ ఇంత డైవర్స్ ఉన్న పీపుల్ని, ఇంత డైవర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని అకామిడేట్ చేసి, దెన్ హ్యావింగ్ ట్రెడిషనల్ టీచర్స్, ఆర్ టు బి మోర్ ప్రిసైజ్, టీచర్స్ ఈ మధ్యన దొరకట్లేదు, స్టాఫ్కి ఎవరు అప్లై చేయట్లేదు, దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్, రైట్? హౌ యూ డీలింగ్ విత్ దట్ రియలిస్టికల్లీ? No, realistically, staff is not a problem, but getting a quality staff is always a challenge. Okay. So the first and foremost is we need to be paymasters to attract a better staff. Okay. So now, we have been attracting staff not only from Andhra Pradesh, we are from all over India. We have complete India-wide ad system. We conduct online interviews, so we have faculty working from Jammu Kashmir. We have faculty from Tamil Nadu. We have faculty from Kerala. We have faculty from Delhi areas, and even Bihar and Seven Sisters. So అన్ని చోట్ల నుంచి మా faculty. So faculty-wise, we keep on hunting throughout the year. Okay. Yeah. Understood. This is fine, but then new age technologies include చేసినాం, tools introduce చేసినాం అన్న దగ్గర, this is just like an year into the scene కదా, let's say AI. In that area, how are you staffing? Sir, ఇప్పుడు ఒకటి రీసెంట్గా ట్రెండ్స్ చూస్తే ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఫ్రమ్ మెకానికల్, సివిల్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దర్ PhDs, దే ఆర్ యూజింగ్ ది AI and ML in their PhD thesis. So they have an awareness about this. So డైరెక్ట్గా are there people available who has completed their PhD in AI ML? It's a question mark, right? But at least మనకున్న అవైలబుల్ లాట్లో హూ ఆర్ ద బెటర్ మనం తీసుకోవడం, వాళ్ళకి లెర్నింగ్ కర్వ్ ఉందా లేదా, ఆ లెర్న్ చేద్దామన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఉందా లేదా, వాళ్ళని పట్టుకోవడం, మనం ట్రైన్ చేసుకోవడం. అండ్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ దట్ వి షుడ్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ లైక్ FDPs, ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ నౌ కపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ అవనివ్వండి, విప్రో అవనివ్వండి, వాళ్ళు 6 weeks 8 weeks క్లాసెస్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఫర్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. సో అవర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ బీయింగ్ సెంట్ టు దేర్ ప్లేస్. Complete 6 weeks, 8 weeks అక్కడ పంపిస్తున్నారు. They're getting trained, they're getting certified, they're coming back, and it is their responsibility to train at least 10 of the faculty members and 100 of the students. Okay. So in this support system, industry నుంచి కూడా ఉంది కాబట్టి we're able to do it. If there is no support system, we are fish out of water. But still it is amateur in nature కదా, ఎక్స్పర్టీస్ అయితే ఉండదు కదా, ట్రైన్ వచ్చి వెనక్కి వచ్చి. వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు, ఇండస్ట్రీ ఓవర్ నైట్ టైం వాళ్ళు నేర్చుకోరు కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దే హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ ది ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే హ్యావ్, దే ఆర్ పాసింగ్ ఆన్ టు ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. Understood. On top of it, the one more thing, for example, we are talking about AI and all the stuff, right? But do we have the infrastructure? ఇప్పుడు మేము రీసెంట్గా NVIDIA తోటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తోటి క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, విల్ బి క్లోజింగ్ ఇన్ అ వీక్ ఆర్ 2. రైట్. సో GPU ఒకటి కొనాలి. ఒక GPUకి ఇట్స్ కాస్టింగ్ మీ 4 crore rupees. So how many universities can afford it? How many colleges can afford it? And one GPU is not enough for, if నా దగ్గర 25,000 students GPM వర్క్ చేయాలంటే 1 GPU is not enough. I need to have at least 8 GPUs. So 8 into 4 crores, 32 crores. It's almost opening new engineering college. Right. So these are the things. Understood. Okay. Will engineering still be relevant? అంటే ఆల్రెడీ ఇంజనీర్స్కి వాల్యూ ఉండట్లేదు, ఆర్ ఎడ్యుకేషన్కి వాల్యూ లేదు అన్న దగ్గర, you know what I'm saying, it's coming from the market itself, right? 10 years from now also, will it be the same sort of engineering, or what will change, or how are you visualizing? What is Aditya University going to do different? Sir, I'll tell you an example. There is a university called Nara University in what's that area? In Delhi, near Delhi, right? సో అక్కడికి నేను ఆల్మోస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ 6 years బ్యాక్ నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ మెట్ అ స్టూడెంట్ హూ హెస్ డన్ హిస్ మేజర్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, మైనర్ ఇన్ డాన్స్. ఓకే. అండ్ దట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ హ్యాస్ పర్స్యూడ్ హిస్ మాస్టర్స్ ఇన్ డాన్స్. సో అప్పుడు నాకు 6 years బ్యాక్ అసలు ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు వినలే. మేజర్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ మైనర్ ఇన్ డాన్స్, అసలు కాంబినేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ నేను ఎప్పుడు వినలే, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్.
So that is how the thing is going to be. Now we need to make sure each and every branch is sitting there. అంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది, స్టూడెంట్కి ఏది కావాలన్నా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక దాంట్లో చదివి ఒక కాలేజ్లో చదివి హీ కెన్ జస్ట్ అప్లోడ్ ఇన్ టు అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అండ్ దెన్ మూవ్ టు అదర్ కాలేజ్ ఆర్ గో అవుట్ ఫర్ సమ్ వర్క్ ఫర్ 1 year, అగైన్ కమ్ బ్యాక్, యూజ్ దట్ క్రెడిట్స్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ సమ్ అదర్ కాలేజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కోర్స్. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంది దట్ యూనివర్సిటీ షుడ్ ఎవాల్వ్ ఇన్ టు సచ్ అ ప్లేస్ లైక్ నౌ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ వాంట్ గో ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇట్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టూడెంట్ వాంట్ గో ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ ఇట్ షుడ్ బి దేర్, ఇఫ్ స్టూడెంట్ వాంట్ గో ఫర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ it should be there. So all these avenues should be there within the university premises. So holistically మన స్టూడెంట్కి ఏం కావాలి అందరి ప్రకారం మనం హోలిస్టిక్గా ఎవాల్వ్ అయితేనే వీల్ బి ఇన్ ద రేస్. కానీ లేదు నేను రిజిడ్గా ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ ఉండిపోతాను. ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ డేస్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి అ డెడ్లీ కాంబినేషన్. రైట్ పీపుల్ ఇందాక మనకి లైక్ దట్స్ డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ సంజీవిని గురించి డిస్కషన్ అంతా అయ్యింది. సో ఈ సంజీవిని డిస్కషన్లో వాట్ ఆర్ డేటా ఇంజనీర్ డూ, రైట్? ఆ డేటా ఇంజనీర్కి ఆ పెయిన్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది when he is working with a medical like an MBBS doctor or a doctor, right? Now will there be a collaboration between an MBBS and a BTech which we never heard of, but in future if they want to survive, this is the future, this is where they need to collaborate. Okay, understood. Before we close, Satish, 2035 ki Aditya University, how is it going to be, how is it going to be prepared for a decade from now? I mean, like if you are looking at benchmarking ourselves, like last year when we got the university status, we were in 200 to 300 band of NIRF. So 1 year lo universities lo we moved from 150 to 200 band ki move ayyam. So our plan was next 5 years lo we want to go into 100 rank NIRF band lak vellalani cheppi we are working on that. Okay. Point number 1. Point number 2, we want to make sure right now we are very proudly claiming that we have like 70 or 80% placements as of now. But in the coming scenario where AI is affecting the whole job market and new technologies are coming and disruptive the whole thing, we want to maintain the same trend. So 80% placements on the మన దగ్గర రావాలంటే ఏం చేయాలి? On top of it, remaining 20%, we want to make sure entrepreneurship, yes, we want to push into the next level, wherein we are planning to bring in a very good model. అది గుడ్ మోడల్ అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను, ఇంకా సక్సెస్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. What is it? Okay, so we want to create an awareness among the faculty members that how they can be part of the startups. Okay. So startup is, let's suppose startup on a word pakkaku pedthe, it's a business model. Right? Now why a faculty will get involved into it until unless he has a revenue model there. Right. So now he is also a partner of that startup. Right. So don't you think that's going to create a very good collaboration between the students as well as the faculty? It does. After the class hours. So our kind of collaborations manaki ekkada levu. Okay. So these are some things which we are trying to bring in on the campus to make sure we sustain in the competition. It sounds fictional, but is it executable? It is very much executable. Okay. I'm pretty much sure. Understood. If you look at a lot of universities in US, like a couple of professors, they own 100 plus startups. Now what is the reason? They are earning more than what they earn as salary. Okay. So why that can't be replicated in India? It's very much possible. Okay, understood. How are you seeing the jobs to be in 2035, a decade from now? సార్ నేను మీరు ఇచ్చిన న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది చదివే నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, కానీ ఐ డోంట్ నో నథింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ సంబడీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ దే కాంట్ లైక్ నెక్స్ట్ 2 years ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు. Okay. Right? But whatever there, I'll be trying to as much flexible as possible to make sure I fit into the competition and I survive in the competition. Understood. Satish, thank you so much for coming to the Way2 News Conclave. You've been very insightful. We'll see you again in the next edition. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Satish Garu. I request Casey from Way2 News team to please come and felicitate Satish Garu.